Igbo mi Igbo. Igbo kajara kaja. Anyị ya dị ka echi. Maka na echi adị agwụ ka nna agwa anyị. Enwere ndị m chọrọ igwe obere okwu. I came for pigs. I came with brotherly love. Adenda m chọrọ igwe okwu bụ ndesi side Anambra. Ndesi side Imo. Or ndesi everywhere bobula l'ala Igbo. Apart from ndesi Abakaleke side be Simon. Amadi mo kwede Abakaleke, yes. Achọrọ m ịgwa ndị be anyị okwu banyere ndesi side be Simon ha. Achọrọ m igbu Igbo ndị ọzọ okwu, especially la Anambra. Some of you hate Simon. Obo gwana na onwe gị ihe ngini ya mekọrọ. I confirm for yourself la ajọ mmadụ. Obukwane ya na omego documented evidence iji against him. Iji akpụ ya sabo. Obukwane ya na onwego voice note iji against him. O mere in secret. Iji akpụ ya sabo. Or iji hate ya. Nothing or whatsoever. Reason iji we hate ya bụ ihe a. Ndị Anambra, ịma tribalism ọbụ nneke Igbo and Hausa na Yoruba ka ọ dị within us. Ihe iji we hate ya ọsọ onye Anambra bụ ihe a ndị Anambra na-adị ekwube nwa Nsụka, nwa Abakaleke. Ọ gwụchala why o ji ejije abụ nwa Abakaleke a na-ekwu okwu nwere onwe. Why o ji ejije abụ nwa Abakaleke a jee weta Biafra. This is all. Makachi ihe a bụ ihe some of you ji agba ya mgba. Onwe ihe ọzọ. Ọ bụ na onwere ihe ọzọ, wepụta ya gosi anyị ka ifu. Makachi ọ bụ na iwepụta strong evidence gosi anyị, ma ọ bụla anyị ejide ya maybe analysis to it. Ịmara na anyị bụ ndị asị. Mana this hate mgbe anyị fọrọ na-agba ya, some people na-agba ya out of na nwa Nsụa ji enye anyị nwere onwe na nwa Abakaleke a. That is all. So ifukwa ya na onwe ihe dị iche ngị na ndị ugwu ni na-akpa anyị ịnyamịrị. Ifukwa ya na onwe ihe dị iche ngị na ndị anyị na-akpọ ndị ofe mmanụ. Ịghọtago? So na ihe na-ekwu bụ ọ bụ na nwere onwe a na anyị chọrọ ya. Mazi Nnamdi Kanu ekwuole sị, ịmara ihe iji eme ka nwere onwe bịa ngị mee. Leila gba Simon mgba today emi n'ọla ịdị ata ahụfụ. Ọla ndebe ga adị ata ahụfụ. N'ihi na agba Simon mgba today abụọ na ozuru gị. Abụọ la ihe na Simon na-ekwu la ọ bụghị ihe ị kwesịrị na-ekwu, mala your problem bụ why o ji ejije abụ nwa Abakaleke a. Ọ bụrụ na ọ bụ ya, kedu onye ọ ji abụ? Ọ bụ gị. So bukone ka anyị wepụ this kind of mentality n'isi anyị, nwa Nsụa, nwa Abakaleke a. Ịghọtago? Ọ maka ihe a bụ ihe a ifere na-akọwa na abụ ihe wetara some people ji wee hate ya. Just maka ebe o si. Why o ji wee bụrụ ya? Mala ihe nna ya unu bukone tinye aka ka nwere onwe aka ọ bịa, because ahụfụ ala onye ọbụla na-ata ya. Yetego onye ọbụla na-ata dị ahụfụ, and onye ọbụla na-etestify na ahụfụ a na ọ dị anyị mma n'ahụ. So onye ọbụla Chukwu ji ejije arụ ọrụ jee weta nwere onwe a, onye a weta ya. Ihe anyị chọbụ nwere onwe a sef. I wouldn't mind ịbụ onye Abakaleke
mgbe ha bụrụla nwere onwe ala anyị nwetara ya ọsọkwa ya bụrụ onye Yoruba anyị wetara nwere onwe Biafra anyị na I wouldn't mind ịbụ onye Yoruba. It does not matter to me. Ihe anyị fere ihe a na-abụ ihe wetara those that is against the name Biafra. They should not be against that name. That name is not our problem. What we need is freedom. Freedom for you to be able to govern yourself. This is what we need. This is what we are asking for. Not the name. Forget about this name Biafra. If we can even get this freedom, decide now that we will be changing the name every 5 years. This 5 years we call it Biafra. Next 5 years we call it Ibibio. The other 5 years we call it Anang. The other 5 years we call it. Just let's begin to rotate the name every 5 years. That alone will made you to understand that we are not fighting for the name. Be not deceived. Don't let them deceive you, telling you Biafra is dead. Biafra is not dead. Yes. What you are asking for is freedom. We can get freedom today and decide to bury this name Biafra forever. But you cannot get freedom, just freedom. You must come to freedom under a name. And in this name Biafra is acceptable. It is a well-known name. So it will be good for us to demand for freedom under this name Biafra. When we have gotten the freedom, we can decide to answer any name at all. I don't care. So if you are an Ibibio man, if you are an Anang man, if you are Igede, anywhere you come from, come. What we are asking for is freedom. Get the freedom. Forget about the name. But remember, you cannot only ask for freedom. You must ask for freedom under a name. And this name Biafra is a well-known name. Put hand, make we gather, get this freedom, and decide the name that we will be answering. So ngi onye mgbada side ba anyị ma ọ bụ mgbada side be ndị ọzọ rapụ ịdị na-agba mgba nwansu ndị a ha bụ ezigbo mmadụ ka m na-agwa gị test gbule mfu ihe bụ serious enyemaka nwetagoro serious help nwetagoro bụ side ndị Abakaliki ha ji emechi anya nyere gị aka ịghọtago tomio o nwere ike ọ bụ na ị nwetabe enyemaka from there nwoke ike ọ bụ na ị nwetego mana ihe na-ekwuzi bụ let love lead under this umbrella of freedom. Be you Igede man Anang, be you Ibibio, just anywhere. Come, let us get this freedom and decide on the name we should call it. Please. What we are asking for is freedom, right to live, right to live, right to life, right to govern ourselves. This is just all. Forget who is championing it. If you bring what you have to the table from all these nations that are under Biafra or in Biafra, bring whatever you have to the table. Let us go and demand for this freedom or ask for this freedom. When we get it, we come home, we decide on the name to call it. Mazi Nnamdi say that when Biafra come, all these nations that are in the old eastern region that are made of Biafra, that you will be a nation on your own. You will govern yourself. That is how it is in other places. And that is this restructuring some people are kicking against. You can be able to govern yourself, control yourself, make laws in your own language. Please, let love lead. If you have been offended or anybody or somebody have offended you, please forgive. Let us come under this umbrella of freedom, under the umbrella of Biafra, and get our freedom. Then we can decide, like I said before, I don't have problem with the name.
we can decide to be rotating the name every 5 years. Even if you can even say these 5 years, you will, after 5 years, you will answer Anambra. We put it in our own law. I don't care. But what we are asking for is freedom. Please, if you know whatever you have, bring it on the table. And we must know this thing. You cannot be asking for freedom and be talking about election. You can't hold these two at the same time. You must choose one. You must choose one. If you are for freedom, you go for it. If you are for election, you go for it. We must choose one so that we stop confusing ourselves. Ejide freedom ebe, ejide election ebe. Adaka yako. You choose one. Kachineke mezi okwu anya understanding na hezi chito ka bia ma. Ise.